Hello everyone. Today we see some more formulas of molarity. So already in earlier class we discussed some formulas. So maximum formulas completed, but very 2-3 formulas are there. We complete that formulas and then we do some problems on it. Okay. So what are the remaining formulas are if in some problems density of the solution will be given, so we need to find the molarity. I mean, this is one another form of formula of molarity, that is if density is given, the formula is like this: density of the solution into weight by weight percentage. So weight by weight percentage must be known to use this formula. To use this formula, we must know about the weight by weight percentage of that solution and density of that solution. Okay, by gram molecular weight. Gram molecular weight, nothing but molecular weight. Next, the same formula if specific gravity is given. If specific gravity is given, then also we need to use same formula. Okay, weight by weight percentage, same, gram molecular weight, nothing but equal to the molecular weight. Okay, so these are the other two formulas to calculate the molarity. Now we do some problems on it. Like here one more formula, that is if weight by volume is given. If weight by volume percentage is given, then the molarity is equal to, so there is somewhat different weight by volume, that is directly we write 10 into weight by volume percentage value by gram molecular weight. Just remember, so in all molarity formula there only gram molecular weight is present. So let's do some problems on it. So take the first problem. So that is find the molarity of sodium carbonate solution. Find the molarity of 100 milliliter of sodium carbonate solution having 10.6 grams of sodium carbonate. Means here the solution is sodium carbonate solution. So sodium carbonate solution and sodium carbonate water lo dissolve chesi vache sodium carbonate solution. So after solution prepare, this is how much its volume, 100 milliliter of the sodium carbonate solution. So it contains how much powder of sodium carbonate, nothing but what is the amount of sodium carbonate, that is 10.6 grams of sodium carbonate. We need to find the molarity. Okay, so what is it's a simple problem. We have to know the formula. What is the molarity formula?
Here volume is given in terms of milliliter, and it is given mass of the compound is given. For all problems we need to write the formula first. Weight by molecular weight. So weight of solute by molecular weight of solute. Just we are writing the short form. Weight by molecular weight into 1000 by volume in milliliter. So this is the formula. So substitute. So molarity is equal to, what is the weight? 10.6. What is the molecular weight of sodium carbonate? Sodium carbonate. Each sodium carries 23. Means that is 46 plus carbon 12. Each oxygen carries how much? Each oxygen carries 16. Okay. How much? So 106. So 1000 by, what is the volume? So 100. So just on calculation, how much we will get? What is 10.6 into 10? 106. Means this is one. What are the units? 1 moles per liter. 1 mole per liter. See the second one. Find the molarity of a 250 milliliter sodium hydroxide solution having, so nothing but which contain 0.5 moles 0.5 moles of sodium hydroxide. Means sodium of 0. How much sodium hydroxide? Here amount given in terms of moles. So 0.5 moles of sodium hydroxide is dissolved in water, and the final solution is become 250 milliliter. We need to find the molarity. Here number of moles are given. So number of moles, volume in milliliter. So then what is the formula? It is compulsory to write the formula for every problem. So direct moles is moles. The volume given in terms of milliliters. So what is the formula? And into 1000 by volume in milliliters. So these formulas are important here. How many number of moles? 0.5 moles. What is the volume? 250. So then what is the molarity? 2. 2 moles per liter. Next, take one more problem that a student has a 10 milliliter of so just wait.
Okay, next, the third one. So find the here the question is the volume of decamolar. So we are giving maximum different problems. Okay, the volume of decamolar aqueous solution. Aqueous solution of hydrochloric acid. So we need to find the volume. So the volume of decamolar aqueous solution of hydrochloric acid is need. Nothing but is required to prepare 2 decimeter cube. Decimeter cube means nothing but liter. Okay, in numerical value equal decimeter cube at a liter. Decimeter 2 decimeter cube means we need to prepare 2 liters of solution. Of which solution? 5m HCl solution. So we need to find the volume. Okay, we need to find the volume of the decamolar. So deca means molar. And molar means the word used deca, molarity. So deca means we know the number 10. And what is the molarity? Molarity of the solution is given 10. And the starting of solution molarity is 10 only. Okay. So let's take the solution. So decamolar. So starting molarity is how much? Deca. 10 molarity. Molarity moles per liter m raseyochu. So we need to find the volume. Okay. So దీని హెల్ప్ తీసుకొని what we need to prepare? We need to prepare the other solution. Other solution means same HCl solution. ఈ HCl solution what is the difference అంటే molarity and volume different. అంటే ఈ 10 molarity ఉన్న సొల్యూషన్ తీసుకొని 5 molarity ఉన్న సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో ఎంత వాల్యూమ్ ఉన్న సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి? 2 లీటర్స్. డెసిమీటర్ క్యూబ్ నథింగ్ బట్ టేక్ యాట్ లీటర్. అంటే 5 molarity ఉన్న 2 లీటర్ సొల్యూషన్, 5 molarity ఉన్న 2 లీటర్ HCl సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి గివెన్ శాంపుల్ ఇస్ 10 molarity. 10 molarity ఉన్న సొల్యూషన్ మనం హౌ మచ్ వాల్యూమ్ వీ నీడ్ టు టేక్ అంటే ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద శాంపుల్. అదే సొల్యూషన్ మనం మాడిఫై చేయాలి. సో అదే సొల్యూషన్ మాడిఫై చేయాలంటే సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? m1v1 equals m2v2. Okay, so what is m1? Decamolar 10. We need to find the volume. m2 5. So what is the value? 2 liters. Okay, so that is 1 liter. Okay, we need to, that is starting the 1 liter solution తీసుకోవాలి. 1 liter సొల్యూషన్ తీసుకొని సో 10m చేస్తే finally we will get to 5m and 2 liter. So here important point is let's write a note. సో జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి మొలారిటీ అనే వర్డ్ డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా దే యూజ్డ్ మోలార్. మోలార్ మీన్స్ నథింగ్ మొలారిటీ. సో సింప్లీ దే గివ్ మోలార్ సొల్యూషన్. సో మోలార్ సొల్యూషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1 molarity. Molarity 1 ఉంటుంది and సింపుల్గా మోలార్ సొల్యూషన్. Sometimes it is given as decimolar. Decimolar solution. Just we are writing shortcut for solution. Okay. Decimolar solution means 0.1m molarity. Okay,
Sometimes it is given as centimolar. Centimolar solution means its molarity is already given indirectly 0.01. Or sometimes it is decamolar. Okay, decamolar solution means that is 10 m. Okay, let's see one more problem. Next problem. HCl. A HCl solution. A HCl solution is labeled. Means HCl sample ki the label bottle paina label unta general ga. That is labeled as how much. So concentration mentioning ki the labeling is necessary in laboratories. That is it is given 3.65 percentage weight by volume. So it is given that 10 ml of 10 ml of this solution, 10 ml of the solution, nothing but the labeled solution is diluted. It diluted to 1 liter. So find the concentration of final solution. Find the concentration of final solution in molarities. Okay. So first, what is the initial solution? So initial solution I will do 3.65 percentage weight by volume each. Okay. So weight by volume, actually here they need to give a weight by density is not given with the okay 10 ml of this solution. So first మనకి ఇక్కడ మనకి టూ స్టెప్స్ లో ఉంటాయి ప్రాబ్లం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ద హెచ్సిఎల్ సొల్యూషన్ ఇస్ లేబుల్డ్ అట్ 3.65 వెయిట్ బై వాల్యూమ్. సో 3.65 వెయిట్ బై వాల్యూమ్ ది సొల్యూషన్. సో దాంట్లోంచి ఓన్లీ జస్ట్ దే టుక్ 10 milliliter 10 milliliter అంటే ఈ శాంపిల్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో దీంట్లోంచి దే టుక్ 10 milliliter ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ టు 1 liter. అంటే దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా వాటర్ యాడ్ చేసి అంటే 10 milliliter ని 1 liter మోడిఫై చేశారంటే సో హౌ మచ్ 990 milliliter of water add చేసి 1000 milliliter చేసారు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ సొల్యూషన్ ఇన్ మొలారిటీస్. ఓకే, అసలు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మొలారిటీ ఎంత ఉందో యాక్చువల్గా మనకి సో హియర్ యాక్చువల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సో స్టార్టింగ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉందంటే వాల్యూమ్ ఈక్వల్ 1000 milliliter ఉంది. ఓకే ఓకే ఫస్ట్ we complete the step 1. So what is the label? The given HCl how much? 3.6 by weight by volume percentage. So weight by volume percentage is the, what is the formula? Molarity is equals 10 into weight by volume percentage by gram molecular weight. So what is the molarity? It is a starting given HCl ki what is the molarity find out chedam. So 10 into how much percentage? Given as 3.65 percentage weight by volume.
So what is the gram molecular weight of HCl? HCl means 1 plus 35.5, that is 36.5. So 10 into means we will get exactly 1. And what is the molarity of starting solution? అంటే label చేసే solution కి అంటే మనకి ఇచ్చిన బాటిల్ లో సొల్యూషన్ మొలారిటీ ఎంత అంటే 1 m or 1 moles per liter. సో ఈ మోల్స్ 1 moles per liter అంటే దీనికి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన సొల్యూషన్ మొలారిటీ ఎంత ఉంది? m1 is equal to initial 1 molarity ఉంది. So the volume, so its volume is taken how much? Its value is taken only 10 ml. ఓకే, దీనిలో ఈ శాంపిల్ ఎంత ఉందో మనకు పర్ఫెక్ట్ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు, బట్ ఇంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న ఇక్కడ 1 m కాన్సన్ట్రేషన్ హెచ్సిఎల్ నుంచి దానిలో 10 ml is taken. సో 10 ml is taken. సో ఈ 10 ml తీసుకున్న తర్వాత they made it for to 1 liter diluted by a liter, diluted to 1 liter. అంటే దీనికి 10 ml దానికి వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఎక్కడ దాకా ప్రిపేర్ చేసి ఎక్కడ దాకా మేకప్ చేసిరంటే సొల్యూషన్ని 1 liter అంటే అప్రాక్సిమేట్ 990 milliliter వాటర్ యాడ్ చేసారు. ఫైనల్ బికమ్ 1 liter. సో 1 liter అంటే 1000 milliliter తీసుకొచ్చారు. సో 1000 milliliter అయిన తర్వాత వాట్ అబౌట్ ఇట్స్ కాన్సన్ట్రేషన్? ఒక we know that on dilution the concentration decreases always. సో అంటే ఇనీషియల్ సొల్యూషన్కి కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి మనం. సో సేమ్ సొల్యూషన్ కాబట్టి మాడిఫైయింగ్ కాబట్టి m1 v1 ఈక్వల్స్ m2 v2. m1 starting 1 molarity ఉంది, వాల్యూమ్ 10 milliliters only taken. Find the m2. సో ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఎంత తీసుకొచ్చారు? సో m2 ఈక్వల్ టు is 1 by 100 means nothing but 0.01 moles per liter. And what is the concentration of final HCl solution is 0.01 moles per liter. జస్ట్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో దాంట్లో స్టార్టింగ్ మొలారిటీ ఇచ్చుడు మనకి 10 డెకామోలార్ అని. ఇక్కడ డెకామోలార్ 10 డైరెక్ట్ ఇవ్వకుండా సో ఈ క్లూ ఇచ్చుడు. ఈ క్లూ తీసుకొని మనం మొలారిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి రిమైనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ మోడల్. ఓకే, టేక్ ఇట్. So next one more important problem. We are not repeating the model. Just we are doing the different model problems. Okay, in worksheet you have to practice that other problems. So the 10 ml of 100 milliliter. 100 milliliter of 1 m HCl. And 200 milliliter of 2m HCl, same solution but concentration is different. 2m solution and one another, and 300 milliliter. 300 milliliter of how much? 3m concentrated HCl are mixed. Find the molarity of final solution. Okay. So here simply directly we can do that, because here 3 solutions of same type but different. Same type means HCl, but they are different in their concentrations and value. So same type of solution mixed cheste. So what will the final molarity solution? We have the formula. Here 3 solutions are mixed. The final molarity is equals m1 v1, m2 v2,
as M3V3 by V1 plus V2 plus V3. So what is the M1? So starting molarity 1, value 100. Okay. M2 how much? It is 2 molarity. What is the volume? 200 milliliter. Plus M3. So what is the third? 3 into V3 how much? 300. So finally M is equal to so what is the final molarity? 1400. Okay. Okay, how do I get to 60? 2.33 molarity, nothing but moles per liter. So we do next. So just we need to remember the all formulas perfectly. Okay, then only we are able to do these problems. See one more problem. See the volumes of we need to find the volume signal. The volumes of 1 mHCl means molarity is given 1 m. Okay, 1 m hydrochloric acid HCl. Okay, 1 m HCl and 5 m HCl. Here two solutions are given. The first solution is both are HCl solutions. One is having 1 molarity, second one is having 5 molarity. We need to find the volume of both solutions. To be mixed, both solutions to be mixed. This way. To get 2 liter of 2 m HCl solution. HCl or ash. So it's also total different problem. So the formula is similar, but see we need to find the values of this 1 mHCl and 5 mHCl. So దీని వాల్యూమ్ అనుకుందాం V1 అనుకుందాం, దీని వాల్యూమ్ V2 అంటే ఈ టూ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ V1 V2 2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే ఈ టూ V1 1 mHCl V2 5 mHCl మిక్స్ చేసి మనం ఏం ఫైనల్గా ఏ సొల్యూషన్ తీసుకురావాలంటే 2m కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉన్న 2 లీటర్ సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి. సో ఇంతకుముందే మనకి డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్స్ ఇచ్చిండు, మొలారిటీ ఇచ్చిండు. By mixing all that solutions having certain molarity, certain value. Also, what is the molarity of the final solution? ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ రిజల్ట్ ఇచ్చింది. ఫైనల్ సొల్యూషన్ మొలారిటీ 2m ఉంది, ఫైనల్ సొల్యూషన్ వాల్యూమ్ 2 లీటర్ ఉంది. అయితే ఇనీషియల్ తీసుకున్న సొల్యూషన్స్కి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూమ్స్ అంటే V1 V2 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
So then the formula by mixing of same solutions and so final molarity is equal, we know that m1 v1 plus m2 v2 by v1 plus v2. Okay, here mix it to get okay, v1 plus v2, or we can write v also, no problem. So here v1 plus v2, the final value get the 2 liters value. So what is the molarity? Final molarity 2. What is the initial molarity m? What is the value? Just take it as directly v1. Just take it as a okay v. Okay, starting first the value v తీసుకుందాం. So what about the second value? Second molarity 5m ఇచ్చిండు. 5. 1 into its value b is 5 into what is its value? So total 2 liter ఇక్కడ 2 liter అంటే దీని వాల్యూ v అయిపోయింది అని ఇక్కడ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంత 2 మైనస్ v. ఓకే, మనం రెండు యాడ్ చేస్తే 2 లీటర్ వాల్యూ రావాలి ఫైనల్గా. సో దీన్ని v లీటర్ తీసుకుందాం, ఇట్ బికమ్స్ 2 మైనస్ v by v1 plus v2 equal to 2. ఓకే, సో దీన్ని v1 అనుకుందాం, ఇది 2 మైనస్ v1. ఓకే, v1 2 minus v1. So the 4 equals 2 liters. Five v1. So it's equal to, so 5 v1, so minus 4 v1 becomes 4 v1. So 4 v1 equal to so it is 1.5 liter. So it is v1 equal 1.5 liter. So v1 1.5 liter automatically. So what is the v2? So v1 equal to 1.5 liters. Therefore what is v2? v2 equal to actually 2 minus v1. So because our combination will get 2 liters kada. So means 0.5 liter. So అంటే ఇక్కడ 1m ఉన్న 1m HCl ఉన్న సొల్యూషన్ 1.5 లీటర్, 5m ఉన్న HCl 0.5 లీటర్. ఓకే, so take one more problem. So a 20% weight by weight, a 20% weight by weight solution of NaOH is 5 molarity. Means the molarity of the solution is given. We need to find the density of the solution. Find the density of the solution. So in terms of density and weight by weight, what is the formula of molarity? So molarity is equal, we know that density into 10 into weight by weight percentage by gram molecular weight. It is compulsory to write the formula for every problem.
So what is the molarity is given 5. So density, we have to find the density. What is the weight by weight percentage? 20. So what is the gram molecular weight of sodium hydroxide? That is 40. So sodium hydroxide how much? 23. You need to remember atomic masses, otherwise we can't do the problems. Okay. So density equal again here 5 by 5. So that is equal to 1. So grams per milliliter. If you use this formula, so ఈ formula density compulsory మనకి grams per milliliter దాన్ని grams per cc అంటాం. Okay. So there is some more problems are there. Some more models are there based on molarity. So tomorrow we complete this molarity and introduce the normality. Okay.